Crăciun, Moș Crăciun. Magii cum zăriră, steaua și porniră, mergând după rază, pe Hristos să vază, pe Hristos să vază. Și la dânsul intrară și se închinară, cu daruri menite, lui Hristos vestite. Domnului Domn, veșmânt frumos, Domnului Domn, să înălțăm. Am plecat să colindăm, Domn, să înălțăm. Când boierii nu-s acasă, Domn, să înălțăm. Când boierii nu-s acasă, Domn, să înălțăm. Că au plecat la vânătoare, Domn, să înălțăm. Să vâneze căprioare, Domn, să înălțăm. Să vâneze căprioare, Domn, să înălțăm. Căprioare n-au vânat, Domn, să înălțăm. Și-au vânat un iepuraș, Domn, să înălțăm. Și-au vânat un iepuraș, Domn, să înălțăm. Să facă din blana lui, Domn, să înălțăm. Veșmânt frumos Domnului, Domn, să înălțăm. Veșmânt frumos Domnului, Domn, să înălțăm.
Ce este?
Nu v-am mințit de la început, ai văzut, Da. mama a ta sau lui Sebia, cui a fost, a zis, uite, doamna nu spune adevărul. Păi cum ce să spun, că adevărul vede oricine. Pentru toată lumea, să-i lase lui mami la țară, să ia el în Germania, să ne dea și nouă. A luat niște carne de aia de vită și acum vrea să cumpere... Și eu ziceam că mă duc la oraș să luăm tot așa, să luăm carne, să facem și noi 2-3 târnați. Păi dacă porc nu tăiem, că nu are rost. Un porc că n-are cine să-l mănânce. Să le ud. E păcat de ele. Apoi așa un pic de apă la... Vai, măi, moșule, mai albin. Foarte frumos. Munci un pic, dar să merit. Nu mai, mi-e drag, dar nu mi-ar fi drag să mai... Păi îl faceți și după aia trebuie să-l desfaceți. Și tot așa. Dacă veneau copii pe la mine, cineva... Acum eu zic, na, Marian, făcuși. Am trimis un tractor după ei, pe tractorul ăla când a ajuns după ei, că până l-am găsit, până... Trecuse o mașină pe acolo și a dat Dumnezeu, cred, o mașină bună de aia 4x4 și i-a tras. Wow, când a venit, eram nămoliți până în cap.